সবাইকে স্বাগতম। আমি আরেফিন। লেফট ফাংশন টেক্সট ক্যারেক্টার। এখানে টেক্সট হচ্ছে F4 সিলেক্ট করলাম এবং তারপর লেফটে আমরা ক্যারেক্টার 4 সিলেক্ট করলাম। মিড ফাংশনে টেক্সট সিলেক্ট করলাম, এখানে ক্যারেক্টার স্টার 6, নাম্বার অফ ক্যারেক্টার 5 সিলেক্ট করলাম। রাইট ফাংশনে টেক্সট সিলেক্ট করলাম, রাইটের নাম্বার অফ ক্যারেক্টার 10 সিলেক্ট করলাম। মিড ফাংশনে নাম্বার অফ ক্যারেক্টার 5, আবার কিছু ক্যারেক্টার 5 থেকেও বেশি। এখন ফাইন্ড ফাংশনটা কপি করলাম, মিডে নাম্বার অফ ক্যারেক্টারে 5 এর জায়গায় ফাইন্ড ফাংশনটা পেস্ট করলাম।